Right, additional by me church, I will be biara ediba and day jumadi so ewa ayuhu TV. Make sure say obe like you, obe comment na watch me videos ne ede amami. Eye ensema ekoso ewa ye my Ghana and amode share very good. Me de bi ebe domo na mo so ma che mo adwen ewa ye comment section e ase ede amai. Na enede yi de ensema aberto mabobo aso enya ensem kitwa yankasa Yenitia eye helicopter crasher a course ewo eye adanse akofom. It seems that Ghana phobi abamonte so abetutuja ede amane eye Rev.Owusu bempa chese ayi mia ensem we de omu ahu na election ensem kwa ena omu hu ana Ghana bebre na abeche omadwe ede afasa nsem na eno ena Owusu bempa enso abamonte so ede nsem bi abetuja chese Muniani a bosori ana moka ensembia ono ankasa twen the phone e de frɛ eye abanfo bi ka kye omo se eni adeponi bi ebesi wode papa saa wode meba saa na wamba ente Ghana for ensem omo sori ana omo ka na be ye omo njai because omo nim de ekoso wose archbishop ena eye ne witness ebusia subscribe to Ayewo TV, share na yinkoti eye Owusu bempa. I know the nsem ni bi emra. I know. Me can't insulted me. Me can't send me catch them ya who be no hu hia. Now if I want to tell you details of what he said to me, I'm sure you'll be shocked. Finally, many Archbishop Kasai. Now finally I had a conversation with the Archbishop. And I catch Archbishop say. And I said to him, Me fra. I said to him that I've made several calls. Me will be for 3 months. I had been calling somebody to come and see me for because something is about to 3 good months. So for 3 months I had invited this person to come and see me. Weekend me be Papa. He will say, "Oh, Papa, I'll come this weekend." Papa. And he kept tossing me about every now and then. More bintina be kase. Enti adifo na hu. Unnim dia woka. Unyam nnusu nunum ton tere kankan. Opa bowra mpani num na hwe se wonti biribia. Me catch Bishop say, "Papa, catch up any someone to not plane. I move a free Accra, say a Kotamale, Accra, say a Kokumase, Accra, say a baby. And Tessa, Yantia Sempa." So I Bishop, I am a witness. I said to the Archbishop, he will bear me witness on this. I said, please say to him not to sit in any aircraft moving from Accra to Tamale, or Accra to Kumasi, or Accra to any destination within. When you said yes, do you know what has happened? It's not the last. It's not the end. I will end it here. Let's show due regard, due honor, and respect to men of God, men of God, my father's ministers, Ghanaians and ministers in Ghana. Me suffer penny, me grandfather, me modin, you will be so no binyam paibo, sense of a hunu bribi. Nipana, me grandfather, you know, so ne assume sibi, and yam paibono. Soften a France messi on fan call. Or fan on fa, and the Bessia yes, prime. I am not moving say I can't keke. I will bet me camera, no diabu sopatem. A bronye, no diabu sopatem. Na and crofire di. Osofu, my main fancy wa na me bo yef. Share muntieme. Nyame asofo wo krom ha. Now indeed, there are anointed men of God in this nation. Me papa. Victor Osei. I know what my father Victor Osei has said to me concerning this nation and other things. Do you know the things that men of God in this nation see?
yɛ nneɛma bi afei meda ase mpo ɛbɔ me spiritual father yi thank you kɛkɛ na afiri sɛ nnɛ sae sɛ nyɛ nyame honhom na ahyɛ ne ma a mohia mo a ɔbɛyɛ ade nti na moyɛ saa adeɛ no sɛ mohia deɛ a na mohwehwɛ yɛn kitikiti mo nsa ka wie a ayɛ a yɛhia hwe afiri obiara ho but hwɛ ɔsɔfo obi a onyame chuusu no a ɔyɛ ken nyame chuusu priest and prophet ɛka ne ho adentra ɔman bia ɛwɔ ne nyame but nyame ni nyinaa hyɛ nyankopɔn ɛfɛ universal father na se ɛna ɔman bia ɛwɔ dɔm bi ekuo bi a onyame yɛyi wɔn mo a susum ɔmo di ɔman n'anim a honam mu ɔmfa w'ani hunu ɛyɛ fact eti sɛm gyina aka sɛ obi ntimi ntena Ghana konya kɛseɛ so without Owusu bɛmpa ana nkurɔfoɔ bi di matem na monsɔn hwɛ wɔn na watena Ghana konya no so without Owusu bɛmpa monsɔn hwɛ na mofiri sɛ meka ne kwa ne frɛ ni ka so ɔde boɔ bɛbɔ wɔ ofisa ne nansi bi so wofiri sɛ menam hɔ kwa me nua nyame abee me wonim a meka kyerɛ wo tie na meka asɛm wɔ nkyerɛ wo ɔsɔfo ɛnyɛ me nko na nyame abee me o asɔfo akuku dam wɔ man mu nyame abee wɔn mo nyame abee wɔn mo kyɛ nsuman first paa no kuro bia ahenni wɔ bia ahenni bia wɔ ne kɔnfoɔ kuro bia wɔ ne kɔnfoɔ ahenni bia wɔ ne nsuman akonnwa bia wɔ ne nsuman kuro bɛm ɛna ahenni wɔ no ma ɔne ne kɔnfoɔ saa so na nyame mu saa so na wɔate asefo asase so presidential seat bia on spiritual head Bagana akonya ne si ha no enya konfo ena onyame de ahye ne nsa but eye sofo ene asofo bi ya papa no masofo bi ya nana no masofo bi ene ye no madinfo bi wuye firi manya ye mene me grandpapa ene masofo mpanifo wontimi ntena Ghana konya so abra wo ne ye nhia enye ye ena mo tena so wi a aya mo tie de ebeka aya mo me na mo tie de ebeka mutumi ya saa mo beche saa ni pe ya me grandfather yi eyi osofo bi se wo hu bibi nto ne nya bibi se bibi nsi ka saa branch e wo tie ya nkoda so tie ase me mpese me bo saa ni panidi today I don't want to mention names but church me kotrase na mo amun suro adifo ne asofo no ebrebi ba mo ba wie mo se me ba cho tie me bomoden se obetra radi Christom da efiri se wie mu nye ebrewe enya bre papa nyame na me so kansem papa for man ho but niama boni ami hu ye 31st pa na me kan kakra bi dia ka nyina me ye se me ni mpanifo bedi hu nkomo wo kokoam no obi aba betena Ghana konya so e prosipani mo difo bi anhye nkom esi so aye sente difo no mo ehunu yakoka so aye se yafia nko court ya tomra ya ko so fia panic enti yanya dai kosi enkosi bonsam Jesus Christ when you preaching now when he asked me to sit on his bed, the leaders of that religion who were there in the room, they started shouting and saying things in Arabic language. Now I will not tell you the details of the conversation we had, but I just want to single out one thing that he said. He said to me, prophet, what you saw, because I have also seen it.
So he said to me, Prophet, whatever you have to do for me, the remedy for the situation, just do it. And he said that, now on behalf of I'm telling you, on behalf of my on behalf of my leaders and my boys who came to destroy your property, I'm apologizing on their behalf. They don't see what I see. They don't know what